recording. Let's make passive model. A fan shouldn't make of the poor. Translate, please. The poor, ти не можеш зробити веселищі of the poor. Poor – це ж з нічого чи як? Вам не слід сміятися із бідних. Бідних, це You shouldn't make fun of the poor. Ти не можеш сміятися з бідних. Не слід. Не слід. Ага, ти не слід сміятися з бідних. Або так, або так. Типа з бідних не слід сміятися, так? Можна зробити чи ні? Let's make passive. Пасів. Shouldn't make fun of the poor. The fun shouldn't make of the poor. Where is object? Subject. You. Shouldn't make fun. It's action and odd object. Object should be the first in passive. The poor, The poor should be make fun by you. No? The poor shouldn't. Shouldn't make fun of you чи by you. Це виходить, що бідняки з вас не мають сміятися. Let's check the answer. Let's read the answer. The poor shouldn't be made fun of. The poor shouldn't be made fun of. Із бідних не мають. Не мають сміятися. Немає сміятися, да? Irina, let's continue. We must put an end to this fight. Ми мусимо put an end. Кінець put завершити, чи що мені взяти? Ми мусимо завершити цю бійку. Ага. Ми мусимо завершити цю бійку. Бійка має бути завершена. This fight must be to put, так не. Путін. Ні. The fun must be put to an end by us. Ага. This fight must be put. Ага. The fight must be put. Continue. Олена, it's your turn. Tom must open the window. Том має відкрити вікно. The window must be opened by Tom. Вікно має бути відкритим Том. Correct. Everything is right. The window must be opened. Василь, continue. They may serve a meal. Вони мають приготувати їжу. A meal may be served by them. A meal may be served. Це може бути приготовано. Це не обов'язково by them. Тут просто a meal may be served. Пасиві акцент на пасиві. Так, a meal may be served. The policeman should go a good job. Should do. Policeman should do. Має робити добру роботу. A job should be
Doing the policeman. By policeman. Мгм. Let's read. No, a good job should be done by the policeman. Мгм. A good job should be done by, Да. Мгм. by this man. By policeman. Traffic police must give drivers a sobriety test. Мгм. Дорожня поліція має give drivers, дати водіям sobriety test. Sobriety it what? Sober – це трізвий. Тверезий. Тест на тверезість. Мгм. Sobriety test must be given to drivers by the traffic police. Мгм. Must be given. Must be given. Мгм. To drivers by the traffic police. Sobriety test. Мгм. They might show a movie. Translate, please. Вони могли б показати фільм. Можуть. Вони можуть показати фільм. Мгм. A movie might be showed. A movie might be shown. Yes. A movie might be shown. The children can read books. Діти can, типа, могли прочитати книжки. Можуть. Можуть прочитати книжки. А, Books can be read with reading. Books can be read. Can be read by children. Мгм. Okay. Mr. Jacobs would sell the tickets tomorrow. Мгм. Містер Якобс продав би квитки завтра. Мгм. The tickets would be sold tomorrow. Мгм. The tickets would be sold tomorrow. Okay. One. Some movies might contain bad language. Деякі фільми можуть містити погану мову. Нецензурну мову. Нецензурну мову, так, нецензурну мову. Bad language might be contained in some movies. Bad language might be contained, you're right, in some. You must fasten your seat belt. Ти маєш типа, пристегнути свій пасок Yes, yes, you're right. пасок оцей безпеки, так? Ремінь безпеки. Ага. The seat belt must be fast by you. Мгм. Третя форма. Must be fastened. Fasten by you. Fastened. 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 Next one. Valuables should not be bought to school. Good. Valuables – це оцінення. Цінні речі. Цінності. Цінні речі. Цінні речі не слід приносити до школи. М? Так треба переробити тепер в школу не можна приносити цінні речі? Мабуть, це пасив уже і є. Це пасів. You should bring valuables to the school. Це навпаки вже, скоріш за все, треба Навпаки. переробляти. Це актив. You should not bring valuables to the school. Це актив, да, вже? Мгм.
Should read. Passengers should read the safety precautions booklet. Пасажири повинні прочитати буклет про дотримання правил безпеки. Угу. The safety precautions booklet should be read by the passengers. Угу. Passengers. Right. Next one. The injured man had to be carried by this brother. Injured. Який це? Травмований. Який? Травмований, здається. Травмований. Травмований чоловік має бути типа, врятований своїм братом. To carry, нести. Carried. Типа, бути понесеним своїм братом. Принесеним своїм братом. Що? Injured. Чоловік має бути принесений своїм братом. А це не пасив, ні? Пасив. Це вже пасив. Мгм. Тепер в актив треба, да, його зробити? Had to be carried by his brother. The injured man, да? Міняються місцями особи. Спочатку і з кінця. His brother may be, да? Ось де модальне. His brother мусив, або слід йому було. Must. Ось же ж модальне. Хоча це може бути і must, але можна і це залишити. Can, чи що? Ну, не can. Або had залишаємо, або must. Had. His brother had Мусив принести. His brother had to carry. The injured man. Все вірно. His brother had to carry the injured man. Якийсь had. Мені так хочеться туди поставити замість had чи must, чи may. Let's continue. You can buy snacks at the cafeteria. The snacks can be bought at the cafeteria. Мгм. Next one. You must not touch this button while the experiment is in progress. Мгм. Ти не повинен торкатися цієї кнопки, допоки експеримент продовжується. Мгм. This button must not touched while the experiment is in progress. Must not. Be. Must not be touched while this experiment is in Мгм. progress. Awesome. This button must not be touched. Another one. We should call the police at once after the accident. Ви повинні подзвонити в поліцію відразу після випадку аварії. Випадку, да? Who should call? Ми Ми. повинні подзвонити. Ми повинні подзвонити. Тут виходить the police перше, так? Мгм.
The police should be called Мгм. at once after the accident. Мгм. The police should be called at once after the accident. Поліцію мають дзвонити одразу після Одразу після акциденту. нещасних випадків. You can store small packages in the overhead compartment. Мгм. Ти маєш зберігати маленькі пакети. Overhead compartment. What is it? Це буде як у літаку чи в потягу поличка над головою. Маленька поличка, так? Мгм. Small packages can be stored in the overhead compartment. Мгм. Тільки ж не плутаємо модальні. Ти можеш зберігати, you can. Small packages can be stored. Можуть бути збережені чи покладені у цей відсік. Last one. Pedestrians must obey traffic regulations. Пішоходи повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Мгм. Traffic regulations must be obeyed by pedestrians. Must be obeyed Obeyed by pedestrians. by pedestrians. Excellent. We have repeated some passives with modals. Let's open our word list. Previous one from the small unit 7. Mhm. Mhm. Lesson 1, lesson 2. Let's open it. Let's run 2 lessons at once for the small unit. It is lesson 2, we need lesson 1. Here it is. Mhm. 30 terms. Let's pick options for us. Let's read together. Asthma attack. Asthma attack. True or false? True. 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 Rare cases. Rare cases. It's false. It's false. Так, рідкісні. Migraine. 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 False. False. Good for you. Good for you. True. Good for you. True. True. Next one. Photosensitivity. Photosensitivity. Sensitivity. True. True. Next one. It was clicked. To authorize something. To authorize Authorize something. Example. False. 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 Severe reaction. Severe reaction. Reaction. False. False. Respiratory system. Respiratory system. System. False. 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 To wear sunscreen. To wear sunscreen. True. True. To vary. To vary. True. True. To spread. To To spread. spread. False. 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 To allow somebody to do something. To allow To somebody to do somebody to do something. something. True. True. Nasal passages. Nasal passages. True. True. To be aware of something. To be aware of Aware of something. something. True. True. To provoke. To provoke. True. True. Skin rashes. Skin rashes.
Шкіряні Шкіряні висипання. Common. 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 Поширений. Поширений, Поширений звичайно. Bacteria. Бактерія. Бактерії. Mhm. To be allergic to something. To be allergic to Allergic to something. something. Мати алергію на щось. Бути, мати алергію, так. Antibiotic. Антибіотик. 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 Mhm. To feel as good as new. To feel as good as new. Відчувати себе як новий. Як новий. To be prone to. To To be be prone prone to. Бути схильним. Бути схильним до. Okay. Swelling. Swelling. Набряк. Набряк. Okay. Resistant to. Resistant to. Resistant to. Стійкий Стійкий. до. Okay. Minor headache. Minor headache. Minor headache. Незначний. Незначний Okay. To refill. To refill. поповнювати. Okay. Fatigue. 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 Сильна Сильна втома. втома. Okay. Quite a few. Quite a few. Quite a few. Quite a few. Досить Досить багато. багато. Mhm. On the upside, on the downside. On the upside, on the downside. Downside. Переваги, недоліки. Недолік. Okay. Side effect. Side effect. Ефект. Побічний Побічний. ефект. Mhm. Great. Everything is correct here. Let's look at a few examples. Irina, choose, please. 7. She gets migraine whenever she is stressed out. Repeat, please. Whenever. Whenever. Ага. She is stressed out. Вона отримує мігрень кожного разу, коли вона стресує. Окей. Автомат пішов. Ну, Олена, це ваше. Be aware of your surroundings when working alone at night. Ти маєш розуміти, що коїться навколо, коли гуляєш одна вночі. Мгм. Василь, number. Number 2. After a good night's sleep, I feel as good as new. Після доброго нічного сну я відчуваюся як новий. Мгм. Ірина, number. Number 10. Number 10. The doctor prescribed an antibiotic for my infection. Repeat, please. Prescribed. 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 Ні, Це перепрошую. prescribed. По слуху сказав, не все варно. Prescribed. Prescribed. Це вірно. Це приписав, типу, да? Yes. Лікар приписав антибіотик Мгм. від моєї інфекції. Від. Окей. 11. 11. Don't forget to refill your water bowl before leaving the house. Не забудь наповнити свою бутилку для води перед тим, як будеш виходити з дому. Мгм. Number 6. Мгм. Wash your hands to prevent the spread of germs. Помий свої руки для запобігання поширенню бактерій, напевно, не бактерій, якихось вірусів, Мгм. Бактерії теж. бактерій. Ірина, choose. 9. Мгм. The manager authorized the purchase of new office supplies. Manager authorized. Не пам'ятаю, що це. Who remembers? Authorized.
Дозволив. Repeat, please. Дозволив. Дозволив. Менеджер дозволив офіс. Що, змінити новий офіс? To authorize the purchase. What is purchase? Покупка. Покупку. Нового офісу. Purchase of new office supplies. Supplies, it is Спорядження. обладнання, якісь, Обладнання. ну, supply – це підтримка. Supplies – це буде якесь обладнання. Let's repeat. The manager authorized the purchase of От new вибрав. supplies. Менеджер дозволив покупку нового офісного обладнання. Mhm. Number 3. Okay, number 3. 3. Відкрив. Eat fruits and vegetables is good for you. Їсти фрукти та овочі – це добре для тебе. Okay. Number 5. Mhm. Colds are a common illness during the winter months. Простуда – це поширене захворювання під час зимових місяців. Ну, зимою, взимку. One. Mhm. People with photosensitivity should their sunglasses in bright sunlight. Люди дуже світлочутливі. Світлочутливі, типу, люди повинні носити сонцезахисні окуляри, bright, типа, яскраву сонячну погоду. Mhm. Повинні – це must, а в нас should. Should, мусять. Ні. Може б. It's advice, це порада, слід. Слід. Міг, might, should. Мгм. О, О. Слід. Мгм. Wash your hands to remove bacteria. The Мгм. same was. Мий свої руки, щоб запобігти, прибрати бактерію. Мгм. Тут і бактерія. Окей. Бактерія. 13. 13. My parents allow me to stay out late on weekends. Мої батьки дозволили мені залишитись stay out, ну, залишитись надовше на вікенд. Мгм. Дозволяють. Дозволяють мені. Окей. 12. 12. Remember to wear sun cream at the beach to protect your skin. Пам'ятай наносити сонцезахисний крем на пляжі, to protect, щоб захистити свою шкіру. Okay. And last one. Some bacteria are resistant to certain antibiotics. Деякі бактерії мають стійкість до определених, Певних. до певних антибіотиків. Excellent. We repeated the words. Here we saw how the words can be used in sentences. They were used in sentences. Let me show you our today's objectives. Today we start working with Unit 8. Unit 8, Unit 7 was finished. It was not big. Manage your career. Lesson 1-2, basically it's lesson 1. It doesn't tell anything for us. Interview preparation. What do we have? Our steps. Repeat words and grammar. We have done this. Warming up,
we have speaking for this, for warming up, vocabulary, interview preparations, and one grammar topic. It is adverbs. Also, we have role play. It's connected to interview, and some extra tasks for adverbs. Basically, we have adverbs, прислівників. We have 2 speaking cards and vocabulary. I'll post them to our group. Ask your partner, please. Today, Victor and Anya are absent. Let's work in group of 3. One sec. Right. Let me take few screenshots. The first one. Today there is no invitation in our group, but you have used old one, didn't you? It's working. It's the same. По старому зайшли посиланню, там все ж працюючи, так? Угу. Добре. Sorry. Please the first screenshot, maybe the second one. It would be great to use both. Ask your partner, please discuss, please, with your partner those questions. I'll open 2 rooms, 1 and 2. Let's take the first screenshot, but I need 1 minute. I'll be right back. 1 sec. Thanks for waiting. Let's look at the questions. The first one. Do you like attending job interviews? Ага. Чи це ти любиш відвідувати, да? Yes. Do you like Інтерв'ю? attending job interviews? No, I don't like attending job interviews because it's якби nervous more. Nervous is for me. And but sometimes it's need for the job and but I don't like it. Okay. What do you like or dislike the most? Чи це любиш, чи не любиш більше, чи що? What? Любиш? What? What? Like or What? dislike the most? Що? Yes. Що ти любиш? Не любиш. Or dislike the Ага. most at job interviews. Ага. In the job interviews, I like як там, fill forms, fill test. Sometimes I like speaking, but it's як би то nervous for me. It's nervous. Nervous for me, да. It's nervous for me. Okay. Are you experienced in passing interviews? Are you experienced in passing interview? Це мається на увазі, чи ти досвід, типу, да, чи як воно? Yes. Досвідчений, да?
In my life, I don't often як там going, да, in the Мгм. interview. Мгм. I have 3 or 4 interview in my life, ну, and I як там don't to say, don't to say, I think I not як там I experience in passing interview. Мгм. Okay. Do you often nervous? No, sometimes yes, I nervous. Як буде залежить? It depends on. It depends on situations, on managers in this interview, in the job. Mhm. How many interviews have you had in your life? It's been 3 or 4 interview in my life. Okay. Let's take another questions. Інша картинка, да? Yes. Where do you want to work in the future? Mm, mm, um, in the future, I like to work at home, maybe сам на себе, On my own. on my own, да, maybe on my own, Or maybe if you mean your private business. yes. Okay. Do you want to work at all? Yes, I want to work. Okay. Why do people work? Because they need to money. So people work to earn for living, to get money. Да, да, Okay. I think, yeah, yes. Is it important not to stay without work? Чи важливо не залишатися на роботі, да? Не залишатись без роботи. Без роботи. Yes, it's very important because nowadays without work you don't якби live. You can't survive? Да, you can survive. Mhm. I could like not agree with this. I think it's more about degradation. Degradation. Because without No, work, yes, it's degradation. It's yes. without work, you lose your skills. Mhm. You forget what you knew before. What you do, what you can. If your work depends on something modern, like new programs, new information, so you are not aware of things. You don't Yes. know what you don't know what is new. For example, in accounting, Да, постійно вчитись, learn new. for example, in accounting, в той самій бухгалтерії, train Yes, ці закони, regularly. love змінюється, change, love Yes, change. Ukraine government often takes new laws.
Yes, yes. How to submit taxes, how to fill taxes report. For example, last year we paid taxes per month. Now we pay taxes one per quarter. Yes? Так, я постійно беру курси, ну, Зміни- закони змінюються, of change, and we need to study in this галузі, хотіла так швидко сказати. Field. Field, да, сфері. Змінюється ЄСВ. Yes. Так. Так, Було 1474, в цьому не знаю. прожитковий мінімум, да, все змінюється. Змінився ЄП, єдиний податок, був 2%, Він залежить від на якій ти формі ну, так. став 5. Окей. Ну, If, не було 5, там переходили на 2%, хто хотів. if you had a ton of money, would you work? If you had a ton of money, would you work? Що ти хочеш багато грошей, да? Ні, якщо б мали. If you had, якщо б ви мали багато грошей, чи ви працювали? Yes, I Багато, work дуже. on, як там, on, що так швидко сказати, свою справу. ну-ка. My own business. My own business. Для задоволення. For myself. For myself, yes, for myself. So if you had a ton of money, you would run your own business just for pleasure. Yes. Okay. Next one. If your spouse had a ton of money and asked you to stay at home, would you agree? Spouse – це чоловік. Чого тут не husband, не spouse? Думаю, що це так родій чоловік. Ну, це синонім, це як ваша половинка. Ага. Це може бути чоловік і жінка, спаус, половинка. Spouse, чоловік і жінка. Чи я була б згодна, да? Якщо б він попросив сидіти вдома. My spouse say me stays at home. He don't want he don't want what I went to work, no, but I like work. In this time I work at home. Mhm. Okay. We have finished speaking. We can go to the home. Let's close the rooms and get to the home. Нема ще нікого. Maybe they are speaking. They are still speaking. Mhm. Have you discussed everything, Vasil? Yes, we discussed all the questions. Okay. So what is spouse in Ukrainian? What is Spouse. spouse? It's your second half. Mhm. It's Yes. Spouse is Husband or wife. it's like половинка. Yes. yes. We know wife and husband, and spouse, it's like synonym. Okay. Let's work with today vocabulary list. Unit
8 Lesson 1, we're going to do standard procedure, learning mode, this one, заучування. You can do this at home if you wish. Це працює і за посиланням також. Ось, удаляємо карточки і письмо, тільки варіанти залишаємо. Ви можете це запускати і самостійно, як треба. Ось, обнулить, про всяк випадок. Okay. How many terms? Who knows? Let's read. Hesitation. Hesitation. А ми нічого не А бачимо. ми не бачимо, ми тільки ці speaking бачимо це. One sec. Ага, yes. Hesitation. Hesitation. Коливання, нерішучість. Yes, you can hear maybe from somebody, don't hesitate. Don't hesitate. Це не зволікай. Hesitation, коливання, нерішучість, зволікання. Угу. Next one. Cutting edge products. Cutting edge products. Cutting edge products. Передові новаторські продукти. Передові новаторські продукти. Next one. Collaboration. 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 Співпраця. Співпраця. Праця. To go over something. To go over To go something. over something. To go. Пройти через. Пройти через, переглянути. To go over something. О, подождіть. А, тут синоніми. Тут А. буде go through. Перевіряти, переглянути. Так, це буде go through, але вони схожі в цьому. Ага. Go over, it's like to check. А це буде, Просто там теж переглянути. Ага. Пройти через. ну зараз глянемо. Якщо тут буде to go through, це також, Угу. наприклад, переглянути звіт. Це також буде фраза to go through report, to go over report, to check report, to proofread може бути. Угу. Вичитка. Proofread. Ну, запам'ятали. To go over – це більше до перевірки. Угу. Complication. 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 Це... Мабуть, ускладнення. Складнення. Complication. Ускладнення. Mock interview. Mock interview. Інтерв'ю. Пробна співбесіда. Пробна співбесіда. Да. Угу. To run through. To run run through. Оце, напевно, Ти вже, так? пройти через. Через переглянути. Угу. To go over something. To go over something. Go over Go some. over something. Перевіряти, переглянути. Угу. Excellent. 20 terms. To refine the answers. To refine the Refine answer. the answers. Це що? Вдосконалювати відповіді. Досконалювати відповіді. Fine and refine. Make it better. To delegate tasks. To delegate tasks. Делегувати Делегувати завдання. завдання. Essential. Essential. Необхідний, важливий. Угу. Wrapped up in something. Wrapped up in something. Up in something. Поглинений, напевно, чимось. Поглинений в чимось. It is like a huge fan, a fiend of something. For example, that woman is wrapped up in music. It can be like direct meaning. Це може бути пряме значення, щось загорнуте в папер просто, да? Wrapped up in some paper. It can be like hobby. Поглинений якимось хобі, інтересом. Wrapped up in something. Next one. Quality bar. Quality bar. Вимоги до Планка якості. якості. Планка якості. It's like Це meaning якість. for quality. Come out with. Out with. Come out with. Out Come out with. Презентувати, напевно, висунути щось. to offer something. Come out. Come up. Придумати. Come out. Видвинути щось. Complementary skills sets. Complementary skill sets. Доповнюючі набори навичок. Доповнюючи набори навичок. Вдосконалювати refine. Refine, да. Complementary – це додаток в принципі.
Complementary skill sets, доповнюючі набори навичок. Okay. To involve, To involve. Involve. Включати, залучати. beneficial, Beneficial. Це, мабуть, beneficial. Корисний. major, minor in something. Major, minor in something. Основна додаткова спеціалізація в чомусь. Мгм. To be up to speed. To be up to Be speed. up to speed. Бути Бути поглибленим в курсі, в да. чомусь. Поглибленим це to be wrapped. Бути в курсі. To be up to speed on. It's like previous version to be aware of something. To be up to speed це як в ногу з часом. To be up to speed. Бути в курсі, значить. Мгм. Anxious. 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 Це занепокоєний, тривожний. Це тривога, да. Anxious – занепокоєний, тривожний. Anxiety – тривога. Conversion. 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 Це перетворення. Конверсія. Перетворення конверсії. Congratulations. Що на слово, то катастрофа. What do you mean? Важко. Так. Так. Our next task is to check our understanding. Let's make it quick. Mock interview. Mock Mock interview. interview. Mock interview. Пробне інтерв'ю. Пробна співбесіда. Skill sets. Complementary skill sets. Complementary skills. Покращення Доповнення щось там було. цих Додаткові навичок. Додаткові навички. Повністю набор навичок. М? Wrapped up in something. Wrapped up in Wrapped up something. in something. Бути Wrapped up in something. поглинутим чимось. Поглинення. Щось. Wrapped up in something. Next one. Conversion. 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 Конверсія, перетворення. Перетворення, конверсія. Чогось в щось. Next one. Essential. 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 Необхідний, важливий. Essential. It's Ага. more like very important. Дуже. Ага. To delegate tasks. To delegate To tasks. delegate task. Делегувати Делегувати. завдання. Делегувати завдання, по суті, поручати комусь. Єдине, що знаю. Поручати комусь. Так? Next one. To be up to speed. To be up to To speed. be up to Be speed. up to speed. Бути в курсі, здається. Бути в курсі чогось. Up to speed, в ногу з часом. Yeah. Okay. Come out with. Come out with. Out with. Виступати, здається. Yes, презентувати. Come up. It was like to create something. Це було придумувати come up. Come out – видвигати вже щось. Презентувати – висувати. Next one. To involve. To involve. To involve. Бути involve. залученим в щось. Залучати, включати. Угу. Так, щось у щось. Hesitation. 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 Коливання. Щось там. Зволікання. Зволікання. Коливання на Треба, щось. треба трошечки переписати буде. Зволікання, нерішучість. Complication. 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 Це ускладнення, да? Ускладнення. Complicated. Складний. Complication. Ускладнення. To go over something. To go over Go thumbs. over something. It is more like to check. Перевіряти. Перевіряти, переглядати. Go over material. Anxious. 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 It is an adjective. Тривожний, да? Стурбований, тривожений. Тривожний. Yes. Ага. Next one. To run through. To run To through. run through. Так само пробігтись, перевірити, переглянути. It can be checked. Це може бути пройти через або переглянути швидко. Run Ага. through. Переглянути швидко. Incredible. To refine the answers. To refine the answers. To refine the answer. Покращити відповіді. Краще ти Досконалість. Вдосконалювати. Ага.
Cutting edge products. Cutting edge products. Products. Передові. Передові новаторські продукти. Мгм. Дословно, як це буде? Ріжуча кромка. Технології, типу, качество. Ріжуче що дослівно? Ріжуча кромка. Кромка, edge. А просто edge зачасту використовується, я бачу, як перевага ніби. Воно може використовувати edge як перевага? Edge – це кончик у ножа. Це кромка ножа. Тут воно, звісно, показує дурню всяку. Ось це лезо. Cutting edge, тому так кажуть, типу на острії сучасних. Cutting edge technology. А взагалі значення можна подивитись. Є слово edgy, воно схоже. Ну, edgy це буде такий злий, роздратований. Тому воно Ну, теж... мені здається, що мені, власне, оце edge, що воно мені попадається як, в контексті як перевагу, мати перевагу там. Ось, де перша грань. Outer point. Ось, де грань, кромка. Ага. Ось це перше значення. Edge. Далі, ось, кончик, кромка леза. Edge. Може бути майже, ось, almost. На грані, ось, колапса компанії. The company is on the edge of collapse. Ось, на грані колапсу. Advantage – перевага. Мені воно попадається в контексті переваги зачасту, це слово чомусь. Ну, ось де. Have the edge over. In terms of experience, she definitely had the edge over. Тут ціла фраза просто. Не просто had edge, over чогось. She definitely had the edge over the other people that were interviewed. Говорячи про досвід, у рамках досвіду вона безумовно мала перевагу над іншими цими, господи, кандидатами. І, власне, ось злість чи нервозність. Там буває edgy, як на іголках. He is edgy today. Edgy. А це так, перевага є таке. Have the edge over. Have the edge over. Є таке. Так. Cutting edge products. Передові новаторські продукти. Продукти. Next one. Collaboration. Collaboration. Collaborations. Співпраця. Співпраця. Major, minor in something. Major, minor in something. Головний в чомусь. Основна спеціалізація. Додаткова спеціалізація. Як і повар, і кондитер, наприклад, да? Так. Beneficial. 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 Це який? Beneficial. Це Дуже. корисний, Це по-моєму, да? також перевага. Типу, Ну, переважає типу, да. корисний. Benefit, да, benefit. Я б вигідний сказав би. Як бенефіціал, хочеться Да. І benefit, це ж, да, від слова benefit. Мгм. Beneficial. Корисний. Вигідний, корисний. Ну, більше як вигідний. Хоча вигода корисна. Так. Next one. Quality bar. Quality bar. Quality bar. Quality bar. Що це? Планка якості. Планка Так. якості чи мінімум якості. Вимоги до кандидата. Ага. Okay. Let's close this. Maybe we will run through or go over a few words. Перевіряти, переглянути. Так, отут отступи трошечки підправимо. To involve complications, співпраця. Додамо сюди. Це вигідний. Да? Вигідний, корисний, хоча вигода корисна. Essential напишемо просто дуже важливий. Essential – це синонім до important. Так, hesitation – Зволікання, ви говорили. зволікання. Це коли чекаєш без причин на це, так? Не рішаєшся.
зволікання, нерішучість. А тепер все окей тут. Добре. I'll post these cards to our group. Це нам зараз скидаємо в групу. Так, так. Ну, давайте тут розглянемо. У нас все співпадає чи ні? Ось beneficial сюди, да? Значить, як там було? Вигідний, я писав. Ні, це ви conversation зараз переписуєте. Вигідний ось сюди. Угу. Перетворення вигідний. Essential – це просто дуже важливий. Не треба тут мудрувати. Дуже важливий. Делегувати, доручати завдання. По суті, скидувати їх із себе. І ще hesitation. А, Зволікання. це що було? Зволікання. Зволікання. Угу. А далі все окей. Добре. Let's look at our presentation. Так, так. Так, це дуже багато. Ось тако. Окей. I'll post list to our group as usual. Let me check the type. Mhm. But actually, let's work with it. We have done what just now? Refined translation, yeah? Так, десь підправили переклад. Refine. Так. Look at the group. Let's make one sentence at least. Щонайменше робимо речення. Якщо буде трошки зайвого часу, поробіть дефініції. Тут слова для дефініцій класні. Тут вони для дефініцій дійсно класні. От, Ірина, стосовно нервозності на співбесіді, бо I feel nervous – це ж трошки неправильна формулювання. Да? Це ж типу прикметник, а підходить дуже ось де. I am anxious. Ага. I am anxious. Бо nervous – це прикметник, ну він такий собі. А anxious тут добре підходить. I'm often anxious Ага. during the interview. During. Потім. Часто такий занепокоєний, тривожний. I am often anxious. А nervous це більше сюди не під прикметник. Nervous – це треба робити I got nervous – це трошки інше буде вживання. Я зрозуміла. Це гарніше. I'm often anxious in the interview. Ага. А бачите переклад? Я часто хвилююся. Але робиться через I am. Це як тривожний. I am, я. Бо nervous – це може не підійти сюди. Може, звісно, підійти. Я часто нервую. Бачите, от я угадав, і Google підказує. I often get nervous. От тут нема формулювання. Вам видно дрібненькі ось? Так, Так. видно. Бачите? I often get. Якщо nervous, то треба I often get nervous at interview. Тому anxious легше вживати, і це більш подвинуте слово. Да, I I often. am often anxious, часто тривожний. А якщо нервозний, то стаю нервозний. I often get nervous. Да, не просто nervous, get nervous. Стаю нервовий. Actions. I'm often Я anxious. часто нервую, I often get nervous. Бачите, трошки непряме вживання. I often get nervous. Тому беріть anxious. Окей. Let's work. I'll open groups for us. List is in the groups. Let's get started. Так, Ірина, я на секунду. Так. Ірина, one sec, I'll be right back. Чуєте? Так.
Я One зараз sec. I will back, да. Я зараз повернуся. I'm here. Let's work with the list. Ага, так, перевіряти. The manager, the manager going our candidates for his firm. Ну, going over – це більше до документів. Going over, а можна going over ці, типа, не заяви, а автобіографії, чи як там вони подаються. Resumes. Резюме, точно. Resumes for his firm. Тоді, Resume of candidates for his firm. Тоді ж давайте is не забувати, якщо тривалий. The manager is. Да? The manager Yes. is going. Угу. Добре. Так, далі. Що там далі якісь? Пробна співбесіда. Today I have a mosque interview. Interview at an як вона? Audit firm. Мгм. Так, читаємо mock. Mock. Today I have mock interview at an auditing firm. Оце ж буква сполучення CK. Так само, як clock, black, Clock. Так, знаю. Clock. black. Mock. Вдосконалювати відповіді. To refine, да? She tried to refine the answers. Можна сказати, by learning new materials. Окей. Основна додаткова спеціалізація. He had he had minor in building. Major – це ж прикметник. Major. Якщо major – це прикметник, то he is major. He is, він, типа, he is major in building, так? He is major. He is. He is як прикметником. He is major in building. The manager coming out with презентував. Це щось теж про документи? Та це про різне може бути. Презентував. Можна сказати, his presentation in this seminar. Можна. Manager came out with presentation. Manager came out with a presentation in this seminar. In this In this seminar. через зубну з this. In this seminar. Ви чи з більше? Там зубна з this. In this seminar. Новаторські. Передові. Про питання не забудь. Можна сказати, does your company have
mm, have counting Edge. age products. Можна. Mhm. Does your company um, improved додаткові improved Edition. does your company improved additional technology? Яке це слово ми вжили? Додаткові технології. Чи ваша компанія додаткові технології? Так, involved тоді ж. Involved. Does your company involved, як там, Тобто, на слово дивіться. Involve. Involve. Does your company involve additional technology? Окей. Включати так було ускладнення. We have completion. Complication. We have Там слова completion. добре видно? Так, я не з телефона дивлюся. Так, приблизьте. Приближу. Або я вам приближу. Do you have complication? Ось, можете дивитися на трансляцію. Do you have complication in with part your work? Окей. Перетворення, конверсія. Оце що? Conversion. Collaboration. Collaboration я вже пропустила. Я вже дивлюся на перетворення. Співпраця. Можу спитати, do you collaboration with Russia? Тоді дію ж ставте, це ж іменник. Do you collaborate? Тоді вже do you collaborate with Russia? Іменник collaboration. Угу. Do you collaborate? Do you collaborate with Russia? Мгм. Або можна казати collaboration. Іменник, то are you collaborant? Are you collaborate? Угу. Якщо collaboration, то who does collaboration? Угу. Who does collaboration? With Russia, да? Мгм. Угу. Conversion. Можна сказати, тільки не знаю, як буде гусениця. Гусениця. Типа, як вона там? Гусениця перетворюється в метелика, можна так сказати? Давайте послухаємо гусеницю. Не знаю просто. Caterpillar. Як? Caterpillar. Caterpillar. The caterpillar is conversation. Іменник це. Просто перетворюється. The caterpillar. Поставте іменником. The caterpillar conversation Ще раз, це into поставте як іменник. Conversion, до нас іменник. conversion. Перетворення. Caterpillar. Caterpillar Що вона робить? go. Is doing. Is doing робить. Is doing conversation into butterfly. Давайте ще раз. Не conversation, а conversion.
Conversion. Caterpillar. Ми ж іменник ставимо як іменник. Caterpillar does Caterpillar does conversation. conversion. Conversion into butterfly, да? Мгм. М, Так. Що там ще? Beneficial. Beneficial, вигідний. А як буде курс? Ізве, Курс? да, Курс чого? грошей. Ізве. Ну, вигідний сьогодні, ну, наприклад, так кажуть, ізве. Там курс beneficial, і це більше до людей. Да це до всього beneficial. Вигідний. It can be курс також Beneficial. може бути вигідним. For Мгм. example, is the current currency beneficial today? Is the currency is beneficial. Is the current, трошечки призабув уже, Current. секундочку. Так, валюта, щось крутиться в голові. Бо це може бути і смородина. А, currency, господи. Ага. Is the currency beneficial today, да? Is the currency. Так, подождіть. Rate. Beneficial. Rate ще треба, да? Вигідний currency beneficial today. Is the currency rate beneficial today? Так, давайте глянемо ще раз. Курс валют. Курс валют. Мгм. Ось, exchange rate, якщо міняти. Бачите? Мгм. Exchange rate. Is the exchange rate Is the exchange rate beneficial? beneficial today? Currency – це валюта, але Is the exchange ставить, то обмін треба ставити. rate, is the exchange rate beneficial today? Так. Бо currency – це просто валюта, а то саме обмін. Exchange rate. Так. Essential. It's like very important. Essential, ага. Можна сказати, my job is essential for me. Essential. Essential. Мгм. My job essential for me. My job. My job is essential for me. Okay. Essential. Essential for me. А можна сказати, in this job I am complementary skin seats. Ну, For як this. це буде перекладати? Або I am complementary skin seats in this job. Набираюсь навичок чи ні, ці доповнюючі набори, чи це не сюди, Ви так? кажете, я є доповнюючий набор. Ми ж не можемо сказати I am complement. I have, можна сказати, так? Have можна. I have complementary skill sets in this job. For this job. For this job. They have anxious morning today, да? Не можна мати прикметник. Занепокоєний, тривожний. They Today are. was actions morning. А це ви ставите теж щось таке. І ще раз давайте. This morning was Боже, this morning was actions, да? anxious. Anxious. Це прикметник. Занепокоєний. Там видно ж по першому слову. Занепокоєний. Today was actions morning. Можна так? І чи this morning was actions? Порядок слів робимо. This morning was This morning was actions. anxious. Anxious. This morning was anxious. Anxious. Тож не можна ставити. Як можна мати там прикметник? Не можна.
Угу. This morning was action. Так, Action. кого можна. Угу. Якщо вони тривожні, ваше перше речення. They were anxious. Угу. Але ж не можна they have anxious. Ні, Ні. вони мали тривожний, не Ми ж скажу. не можемо, ми ж не кажемо там they have там, warm, у них є теплий. Ні. А якщо вони мали тривожний ранок, не можна так сказати? Якщо тривожний, він характеризує ранок, то можна. They had anxious They had anxious morning. morning. Так можна. Ага. А, the boss delegate tasks. Delegate доручати. Delegate, так і буде delegate. The boss delegate task delegate task his цим Ну, дві помилки вже є. Давайте ще раз. partners, хочу. Boss. Далі. The boss delegate Отут ви час не ставляєте. delegating Точно ні. delegated Або чи present. has delegated можна? Ставиться або present simple, якщо у вас регулярна дія. The boss Ні, наприклад, ну, раз або делегував. delegates, якщо повторювано. Delegates. The boss delegates task his, ну, partners. Напрямок давайте виберемо. For his, to his partners. Треба The час. boss. Треба ж час ставити, або delegates, якщо повторювано, або це вже відбулось. Delegated, has delegated. А сам по собі The delegated. boss has delegated task Кому? Треба там ставити preposition. to his partners, чи ні? Tasks, ну давайте поставимо ту. To his partners. Так, боса підправимо. Тут може бути to, може бути for, це треба дивитись. Ага. The boss delegated tasks. Бачите, ви кажете delegate, так не можна. Ну да, то підходить. Можемо його прибрати. Просто the boss delegated, the boss delegated task to his partners, так? Це ж різні часи. Можна і has delegated. Угу. Це два ж різні часи. Це past simple, то present perfect. The boss делегував уже завдання своїм Так, партнерам, а якщо has delegated також task, делегував. Через has тут навіть правильніше. Бо дивіться, past simple, він вимагає Мгм. уточнення часу. угу. У нас yesterday тут не було. Угу. Past simple вимагає уточнення часу. Точно. Так що, Угу. якщо в нас немає yesterday, то has Нема, delegated наприклад. це навіть правильніша форма. Бо ми не кажемо коли. Якщо немає уточнення часу, то ставиться perfect. Угу. The boss has delegated tasks to his partners. Ось це так. Угу. А ну на секундочку гляну, чи зробили там Василь, чи ні. Угу. З Оленою. Чимось. About improve. Have you finished the words? Yes, we did. What we do Yes. now? We are guessing. Мгм. How How many definitions are left? we've done already, we guessing How many have you done? all. Everything. We are guessing the words now. Я ж питаю про дефініції, всі чи ні?
Ми зараз вгадуємо. Я ж третій раз запитаю, все вгадали чи ні? Чи все вгадали, чи ні? Ні, не все вгадали. Скільки зробили, скільки? Вгадуємо. Це ж у нас Можливо, половину. дефініції. Скільки пройшли? Половину. Half, maybe. Дефініції половину, так? Да? Тоді давайте в зал. To refine the answers, right? Yes, to refine the answers. I'm sorry, it's my son called me. Okay. I need to answer. Ну, якщо дефініції половина, то давайте в зал. Okay. I'll close the rooms. You can see on the screen explanation to conversion. The process of changing from one type of system or organization to another, перетворення чогось в щось. The first example, currency conversions, це перетворення валют. Or this one, conversion into something. The conversion of euros into US dollars. Перетворення євро в долари. This one is interesting. Conversion to something. Conversion to digital TV will take place over a number of years. Перехід чи перетворення на цифрове телебачення буде розповсюдження через роки, через декілька років. Тому це перетворення чогось в щось. Conversion. Так, Ірина, треба закривати, бо час. Так, бо ми трошечки прискоримося. Так. Today's grammar. According to our plan, we have grammar adverbs. We have done vocabulary. It took little more than usual. Not 15 minutes, but maybe 19, 18. So, adverbs. Що ми знаємо про прислівники? Вони походять зачасту з прикметників. Так, може бути прикметник повільний, slow. Який повільний? З нього робиться прислівник slowly. Він ставиться до дій або до інших прикметників. Сам по собі він не вживається. Перед нами ось є списочок, вони є різні. Є такі, що візуально не відрізняються. Ось, наприклад, fast не відрізняються. Машина швидка, the car is fast. Машина їде швидко, the car is going fast. Ми не кажемо fastly, нема такого. Ну, це більше до таких коротеньких відноситься. Good, well – це виняток, а оці вони не змінюються. Бачите, у них форма прикметникова, adjective, абсолютно співпадає з прислівниковою. Швидкий – швидко. Складний – складно. Early також без змін. Це типу який ранній і як рано. Late також не змінюється. Це який пізній, якщо прикметник, і як пізно. У прикметника питання який, яка, яке. Да, там пізній візит, late visit. Але хтось прийшов пізно. Someone came late. Як він прийшов? Пізно. Це в англійській мові перехід робиться від прикметника до прислівника. Прикметник ставиться до якогось іменника, предмета. Ну, той самий пізній візит, да? Хто що візит. А прийшов як пізно. Adverb ставиться до дії в основному. Не завжди. Але в основному він ставиться поруч до дієслова. Дивимось далі. Декілька правил, трошечки правил. Як формуються прислівники? We usually form an adverb by adding ly to the ending. Найчастіше це просто ставиться все закінчення «лі» в простонароді ly. Наприклад, soft, softly. Це який буде soft? М'який? Який? М'який. Який м'який, але якщо щось відбувається, то як? М'яко. Яко. Далі. Якщо закінчення ось таке li, просто додається y, літерка замінюється. Значить, soft, softly.
Якщо таке закінчення, то буде замінюватись просто літера. Probable – це який? Вірогідний, вірогідний. А probably – вірогідно вже буде. Ну, це як maybe, по суті. Да, вірогідно. It will probably work. Да, це вірогідно працюватиме. Probably. Далі. Якщо Y вже в кінці стоїть, літера Y, то буде ось так мінятися ілі. Heavy, heavily. Який важкий, як важко. Це ж саме слово easy. Да? Як воно буде? Easily. Easily. Або який щасливий. Happy, Happily. happily. Якщо літерка Y уже мається, то буде ось ілі, отак робитись. Далі. Якщо L уже є, ось careful, то буде подвоєння. Carefully. Який? Обережний. Ось be careful, да, будь обережний. А це обережно. Там гуляй обережно. Walk at night carefully. Подвоєння L. Далі. Якщо є закінчення ік, по алфавітному IC, то робиться аллі з двойною L. Tragic. Трагічний. Tragically. Tragically. Двойне ось. Tragically. Ну, це виняток. Public. Publicly. Це виняток. А в основному буде ось так. Tragic. Tragically. I'll copy this to our group. Це така основні моменти по їх створенню. Повторимо. Next. Деякі прислівники мають однакові форми з прикметниками, і зачастіше це короткі прислівники. Тут давайте разом почитаємо. Hard. Hard. Із перекладом, якщо знаєте. Ще раз давайте. Тяжко. Hard. Тяжко. Тяжко, якщо прислівник. Да? Тяжко. Давайте далі. Fast. 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 Швидко. Швидко. Якщо прислівник. High. 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 Високо. Low. 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 Низько. На низькому рівні. Deep. 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 Глибоко. Глибоко, хоча deeply я бачив. Early. Early. Low. Рано. No. Late. 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 Пізно. 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 Long. Long. Довго. Довго. Далі. Near. Near. Поряд. Близько. 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 Так, поруч чи близько. Straight. 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 Прямо. Прямо. Right. Right. Вірно. Правильно. Право. Правильно, вірно. 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 Так? Наприклад, якщо ви робите Мгм. все вірно, you're doing right, але ж you're doing rightly, нема такого. You're doing everything right. Правильно. Right. І wrong. 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 Неправильно. Невірно. Так, ось де перехід adjective і adverb. This is a fast car. Це швидка машина, яка. George drives fast. George водить швидко. Fastly немає такої форми. Далі. Якщо ця форма все ж таки з'являється, бо таке буває. Я про це казав, буває deeply. А якщо з'являється форма лі, ось hardly, так, хоча ми бачили, що немає, це заміни. Змінюється значення слова. Тому воно вже не є тим самим. Змінюється його значення. Це не плавний перехід. Абсолютно міняється значення слова. Hardly see. Олена, let's read. Hardly. She tried hard, but she failed. Вона намагалася, дуже намагалась, Завзято. Так? завзято, але в неї нічого не вийшло. Провалилось. He can hardly see without his glasses. Він майже нічого не бачить без своїх окулярів. Бачите, повністю міняється сенс. Hard – це наполегливо, тяжко, завзято, а hard – ледве. Він ледве бачить без окулярів. Міняється повністю сенс. Так само near і nearly міняє сенс. Василь, let's read.
Jessica lives quite near. Ну, тут, напевно, Джесіка живе досить далеко. Досить поруч. Ні. Досить що? Поруч. Близько. Досить поруч. They nearly missed the bus. Вони Майже. практично пропустили автобус. Майже, да? Майже, да. Ну, Значить, перше значення близько. Джесіка живе досить близько. Near, як yes. близько. Близько. Nearly це буде майже, almost. Вони майже пропустили автобус. Міняється сенс слова. Ірина, late і lately також змінює сенс свій. Tim arrived late. Tim прибув з запізненням. Пізно. Як Пізно. пізно? Угу. Пізно. She's been going out a lot lately. Угу. Вона має прибути. She has been. Це perfect. She has been. Вона прибуде. Це ж не майбутній. Прибула. Да це взагалі не Трохи Going запізнено. out, це вона просто десь гуляє. Вона виходила. Going out, типа виходила. Да. Трохи запізно. Значить, дивіться в дужках. Lately – це recently, нещодавно. Міняється сенс. Тут не про Ага. Міняється сенс. Вона go out. Вона виходила багато. нещодавно. Вона виходила багато, a lot, останнім часом. Ага. Значить, перший late – це пізно, а lately – це останнім часом. Ого. She's been going out a lot. Вона виходила гулять, чи просто на вулицю. Вона виходила багато, a lot. Останнім часом, так? Lately, ось підказочка, recently. Останнім часом, нещодавно. Recently. Угу. Міняється пізно і останнім часом. Угу. Yeah. Мгм. The kite rose high in the sky. Повітряний змій був високо, літав високо в небі. Піднявся, це дія піднявся високо. Rose. Небо. Піднявся високо в небо. He's highly respectable. Він дуже респектабельний, там якби уважаємий. Поважний. Поважний. Так, значить, якщо high – це високо, це до висоти, а highly – дуже. Він дуже поважний, тому це слово вже не те ж саме, тим самим його вважати вже не можна. Так. Значить, hard – це наполегливо, тяжко, hardly – ледь-ледь. Near – поруч, nearly – майже. Late – пізно, lately – нещодавно. High – високо і highly – це дуже. Я перевів це Jessica lives quite near, я перевів, що далеко, тому що я думав, що по аналогії з quite a few, тому що quite a few дослівно перекладається як трохи мало, а насправді досить багато. Я думав, що це по аналогії quite near – це досить далеко, а насправді виявилось не так. Ну, то так буває. Так. Добре. We have this list for work. У нас є цей списочок якраз для практики. Зліва ли, прислівники на ли. Ось directly, confidently, constantly, hardly, generally, normally, lately. І прислівники без лі. Fast – це те, що не міняється. Never – не міняється. Always – не міняється. Clockwise – це, мабуть, новий для нас. За годинниковою стрілкою. Clockwise є такий. Well – добре. Ну, hard ви бачили. Він коли міняється, то міняє сенс. Тому це інше слово. Hardly – це інше слово. І якщо було б lately, це також інше абсолютно слово. Let's make few examples. Давайте пару прикладів. У нас часу небагато. Можемо разом, в принципі, переводити. Давайте з directly по порядочку. Хоча можете вибрати, мабуть. Ми все, мабуть, не встигнемо. Who is ready? Беріть любий. Беріть, який вам до вподоби. Це все прислівники, вони підставляються до дій. Ну, не тільки до дій, але давайте ми робити будемо до дій. А робити це мається речі продумувати?
Так, це класична практика. Ага. You're welcome. Who is ready? Maybe me. He confidently went his speech. Confidently – це частота ставиться до дії, тоді he does his speech confidently. He does his speech confidently. Thank you. Наперед ставиться тільки частота. He always works, he often. Наперед тільки частота. Okay. He is doing his speech як confidently. Confidently. Okay. Clockwise – це супер рідка штука. He likes to mix the tea clockwise. Як? He likes to mix the tea clockwise. А, Він колотить чай за годинниковою стрілкою. It's hard for me to make new sentences quickly. А це прикметник у вас вийшов. It's hard for me. Це тяжко для мене. Бачите, яка різниця? У вас прикметник получився. I'm doing the sentences hard. I'm doing the sentences hard. От бачите, давайте, мабуть, його перепишемо. Це не то, що важко, це коли як із трудом щось робиться. Не те, що прям важко. Да? От як це написати по-українськи грамотно? Наполегливо. Ну, важко теж, звісно, буде. В смислі, ось тяжко. Я б так не сказав би, так? I'm doing the sentences hard. Тобто це не трудність, а старання навпаки. Важко, активно. Ірина, examples, please. Але не тяжко. Не challenging, інше значення. Як сказати, she hardly встигла на роботу. Made to work или going to work. He hardly, вона ледь встигла на роботу. He hardly Давайте в приклад глянемо. He can ну, hardly... зробити щось make, а встигає двоє. Давайте ось, наприклад, глянемо. He can hardly see. У нас тоді що буде? She can hardly... She had hardly Дія. Не було там дії. She can hardly. Вона може. Ледь-ледь. Що вона може? She can. Дія нам треба. She can she can hardly так. встигнути на роботу. Get to the work in time. Went, да? Went. Get. Давайте А, ще. get. She can hardly get to the work on time. She can hardly get to the work in time. Так. Бачите, hardly яку дію характеризує? Могти. Can. Могти, ага. She Hardly. can hardly. She can hardly. Треба, щоб було поруч дієслово. Все зрозуміло. She can hardly. Є лізем, бо там ще може бути прикметник. Давайте хоча б до дієслова їх розставляти. можна ще одне, чи я правильно придумала constantly. Давайте. Some of pupils has been lating constantly. Угу. Це ж частота вже. Перед дією ставиться. Давайте ще раз. Бачите, це спосіб, а це частота. Частота ставиться до дії. Перед дією. Давайте ще. Some pupils has been constantly lating. Some pupils Constantly. has been constantly late. О, Has been це у вас been получився constantly late. подвійний прислівник. Кстати, так можна. Бо прислівник характеризує або дію, або прикметник, або інший прислівник. Це у вас constantly характеризує late. Подвійне у вас вийшло. Some students has been constantly, постійно, ще й пізно. Late. Мгм. Запізнює. Да. А як сказати, а можна сказати, lately he has been in a bad mood.
Тільки lately в кінець. He has В кінці, що типа he has been in a bad mood lately. lately, останнім часом. Lately. Ага, lately. Has been in bad mood, як lately. Мгм. До них є правило, до adverbs, але до них простіше звикнути, куди їх ставити. Мгм. В кінці, да? He has been in bad mood lately. Мгм. Частота йде наперед. Це от такі, як always, частота, да? Постійно частота, а всі інші зазвичай в А кінець. всі в кінці. Тобто Зазвичай he has been in a bad mood lately. Зазвичай, да. В основному в кінець, наперед тільки частота. Це always, там, often, Ага. we often work. Ми ж не кажемо we work often. We often work. Ага. Це порядок прислівників. Так, давайте ще. Who is ready? Бачите, тут треба, щоб воно в прикметник не перейшло. Ну так, тут такі трошки. Наприклад, якщо я скажу it's never too late. Це прикметник чи прислівник? Як? It's never too late. Ніколи не пізно. Ніколи не пізно. It's never too late. Це прикметник чи прислівник? Прислівник. А чому true тоді? Ну, як А дійсно? дійсно, ви говорите, що normally там в кінці завжди, а якщо normally I travel by car, це так правильно чи ні? Дуже правильно. Правильно, да? Дуже правильно. Просто деякі не ставляться наперед. Наприклад, там directly ми не ставляємо наперед. Да? А normally можна. Це так само, як usually. Usually. Останнім часом не можна Так. наперед. Останнім часом тільки в кінець. Ага. Normally це як usually, як господи. Ну, ці, що вступні слова, так їх називаємо. А оце в цілому, загалом, можна ж наперед. Дивіться, із лівого списка, оце може бути спереді, оце може бути. Угу. Угу. Так? Generally, і продовжуємо речення. Generally, там, не знаю, this days should be warm. Так? Generally, we practice doing sentences. Угу. Ось це буде I can't, як вступне слово, таке буде воно. Так? I can't do online games fast. Окей. Бачите, це в кінці навіть не звучатиме. Да? Наприклад, we do sentences generally. Воно в кінці навіть не звучить. Це буде як вступне слово. Generally, кома. We do sentences. Normally, кома. We do sentences. We are trying to work hard lately. От міняється. А ось. Угу. We are trying to work hard lately. Останнім часом. Так. Оце буде в кінці. Confidently. Так. For example, she agreed to go to police confidently. Так. Кінець піде. Вона погодилась піти в поліцію confidently. Так. Let's make word game. Значить, до чого ставиться прислівник? Ще раз підсумую. Він не ставиться ніколи сам по собі. Поруч має бути або дієслово, це в основному дієслово. Але вони ще можуть характеризувати один одного. Або дієслово, або поруч мається інший прикметник, або інший прислівник. Да, ось, наприклад, як казала Олена, постійно пізно. Constantly late. Це вони характеризують один одного. Constantly late. Так. Давайте трошечки слів поскладаємо, да будемо завершувати. Цікава гра, хороша, також розвиваюча для нас. If you can see some word, tell me, please. Як побачите слово, кажіть. Так, давайте словничок собі зробимо. Та що ж таке? Ну, давайте отак. Поїхали. Can you see some word? Тут можна в розброс, тут не змійка. А, Хто бачить слова?
Fast. Fast, кажете, да? Fast, окей. Fast написали. Теж таке є, да? Fast, Fast пишеться. Sorry, чесно. ви ж написали. Past. Уже є fast. Past. Past. А де пі? Ага. Past. Мгм. Дубай. Дубай. М? Приймали. О, прикольно. Light. Light. Угу. Я сказала flight. Ага, flight. Bus. Put. Pool. На пул тут немає. Тягти. Там же дві О. Там, О, там да. дві Да. L. Put. Пут ставити просто, да? Тут. М? М. Ах. Large. Ну, Літери І немає, да? Незручно трошки. Large. От літери І не вистачає. да. Мгм. Gas. А браш, ні, там нема. Так ви ж одразу гляньте, бо я ж не встиг. А, ри. А є ри, наче, бо. Мгм. Е, Так. Давайте глянемо. Що таке плаг? Plug and plug. Ну, да. Plug in, Це plug out. yes, як підключать, да? Так, якщо іменничком плаг, це що у нас буде? Вилка. Вилка. Так, brush. Щітка. Мгм. Щітка. Ну, щітка. Так, blast. Це ось я трошечки накидав. Blast. Blast. Що у нас? Вибух. Бласт, вибух. Далі gas – це пальне, газ. Bag – сумка. Сумка. Put – класти, ставити. Мгм. Ash – це що таке? Не знаю. Це я сьогодні трошки понакидав. Це Мгм. зола або попіл. Мгм. Попіл. Fit – це підходити. To fit. Мгм. Rug – це що таке? Килимок. Висмикувати. Килимок. Так, килимок, так, килимок. Рак, це килимок. Як капіт, тільки менший. Bus – понятно. Flight – політ. Light – світло. Past Минуле. Минулий. – минулий. Fast – швидкий. Швидкий. Добре. Мгм. Літери І нема, вона дуже обмежує, да? Ага. Так, Все. добре. О, теж. І О там не було, да? Нічого не було. Ага. Добре. Гарно, що зайшли без посилання, щось воно не скинулось у мене. А воно кожен раз одне й те саме. Ну так, да, просто я ще скидаю, щоб пілікнуло. Якщо не треба, щоб воно пілікало, то я можу і не скидати. Ні, воно просто добре, що буває ну, якось нагадує. Буває, як то Значить, слова в групці є. знав, а забув. Adverbs у групці є. Let's write the homework. ДЗ стандартне, це учимо слова. Виберіть Мгм. ті, що хочете закріпити самі для себе. Мгм. Всі. І що, Ну, може, 3. і що вам цікавіше, ті й виберіть. До 10, більше це багато.
Homework. Тепер пишемо нові речення від 7 до 10. Виберіть ті, що вам цікавіші. Повторіть по adverbs інформації, ось як воно робиться. Повторіть adverbs. Ну і також проскладайте ті, що вам цікавіші. And write sentences. Тут на ваш вибір. Ось така тема. So we can finish for today. Окей. Have a nice weekend, stay safe, and see you on Monday. Have a peace, week, weekend. Thank you for Thank you for lesson. the lesson. Bye. Goodbye. See you on Monday. See you. Have a nice weekend too. You too.